Hello students, I hope all are you fine. Myself Mukesh Gangwar, your physics teacher from Brahmadas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Class-12th. Dear student, today we are discuss about the new chapter number 2, Gauss's theorem. This video for the class 12th subject physics, chapter number 2. The name of chapter is Gauss's theorem. This video is the part 1 of this lesson. Dear students, we are discuss about today Gauss's theorem, area vectors, solid angle and etc. First of all, area vector. Dear students, what is the area vector? Area vector just show the normal representing outward to the surface. The unit vector of n is surface of area dA, and the normal, draw a normal dA vector is equal to n cap dA. Then the students, this is known as the area vector. The magnitude is the amount of the area and its direction is that of act word drawn normal to its plane is called the area vector. The magnitude is the amount of the area and its direction is that of act word drawn normal to its plane, is called the area vector. The magnitude is the amount of the area and its direction is that of act word drawn normal to its plane is called the area vector. किसी भी एरिया सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर और नॉर्मल ड्रॉन किया गया है, इसकी डायरेक्शन में, इसी को हम एरिया वेक्टर कहते हैं. इफ़ द एरिया ए देन इट्स एरिया वेक्टर ऑफ ए एन कैप ओवर ए. दिस इज एन कैप ds. We can write this type, where n is a unit vector along to the outward drawn normal. N cap is a unit vector drawn outward normal. Okay students, next point. Of this chapter, solid angle. Solid angle you are study in the previous class, 11th class. The angle of solid angle, the unit of solid angle is steradian.
Then the solid angle, dear student, this is a sphere. The angle, the area of a spherical surface, subtend angle at the center of the sphere is called the solid angle. It is denoted by omega. The area of a spherical surface, किसी भी स्पेरिकल सरफेस का एरिया उस स्फीयर की सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करता है उसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ डी ए, डिस्टेंस आर और ए एंगल डी ओमेगा. Then the area of a spherical surface, the area of a spherical surface subtend angle at the center of the sphere, at the center of the sphere. This angle is called solid angle. Solid angle. It is denoted by omega. Let area of the sphere of dA, then the solid angle d omega is equal to dA upon r square. dA upon r square. If the surface is inclined at an angle theta, then एरिया थीटा एंगल पर झुका हुआ हो. डियर स्टूडेंट्स, डी ओमेगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. इफ थीटा इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज इक्वल टू 1, देन डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर. Okay, and for the hollow sphere, होल स्पेयर बात करते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डी ए अपॉन आर स्क्वायर. सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए और डी ए का जाएगा ए और ए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ द स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर. then omega is equal to 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन. ओके स्टूडेंट्स, तो होल स्पेयर्स की बात करते हैं तो ओमेगा इज द 4 पाई. ओके, यूनिट इसकी होती है द यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल
the unit steradian. इसको STR भी ओनली लिख सकते हैं. देन द डिफाइन वन स्टेरेडियन. Dear students, we know that omega is equal to dA upon r square. If dA is equal to r square, then omega is equal to 1 steradian. dA is equal to r square, then omega is equal to 1 steradian. Thus we can say that 1 steradian is the solid angle subtended by a part of the surface of a sphere at the center of the sphere when the area of the part is equal to the square of the radius of the sphere. 1 steradian is the solid angle subtended by a part of the sphere of the surface of a part of the sphere at the center of the sphere, when the area of the part is equal to the square of the radius of the sphere. So dear students, 1 steradian is the solid angle suspended by the part of the surface of the sphere at the center of the sphere when the area of the part is equal to the square of the radius of the sphere. कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्फीयर के 1 स्टेरेडियन स्फीयर के सेंटर पर बना हुआ वह सॉलिड एंगल होता है जो स्फीयर के उस पार्ट द्वारा उसके सेंटर पर बनता है जिसका एरिया स्फीयर की रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है. और डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड नेक्स्ट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. Electric flux is a measure of the number of line of force passing through some surface held in the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए किसी सरफेस से जितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पास होती हैं
उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और द स्केलर प्रोडक्ट ई डॉट ऑफ डी ए इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, it is denoted by phi e. The electric flux is a measure of the electric flux is a measure of the number of line of force passing through some surface held in the electric field, it is denoted by phi e. Phi is the show of the flux and phi e is denoted is the electric flux, and or the scalar product E dot of dA is defined as electric flux through the surface. Okay students, the electric flux is a measure of the number of line of force passing through some surface held in the electric field. It is denoted by phi e. The scalar product E dot of dA, E is the electric field, dA is the surface area, and the area vector is defined as the electric flux through the surface. Okay students, A surface this is a element at this surface E and dA, theta point P, area इसका dA, let a surface of area A in the electric field capital E and a element of area dA in the surface, then the electric flux passing through the element, d phi e is equal to E dot of dA. A dot B, we know that AB cos theta, then E dA cos theta. If theta is equal to 0, cos 0 is equal to 1, then d phi E is equal to E dA. Okay, then electric flux passing through the whole surface, then electric flux passing through
through the whole surface. होल सरफेस की बात आती है तो डी यहाँ से डिफरेंशिएट हटेगा, इधर इंटीग्रेशन लगेगा, तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए ई डॉट ऑफ डी ए को हमने इधर आउट ले लिया, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू ए, देन फाई ई इज इक्वल टू ई ए. E is the intensity of electric field and A is the area of the surface. Dear student, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डियर स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम इनटू यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर, देन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ओके, और सेकेंड यूनिट हो जाती है द सेकेंड यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, देन वोल्ट मीटर. दिस इज द सेकेंड यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. Then the dimension of electric flux Newton. The Newton is the formula unit of the force, and dimension of the force mLT minus 2, meter square it means L square, coulomb 80, charge, dimension of charge. Then the dimension of electric flux m L q t minus 3 and a minus 1. This is the unit of the electric flux and unit of the dimension of the electric flux. Dear student, one point to be noted: when the line of force are enter in the surface, then the electric flux will be negative. कहने का मतलब ये है, जब लाइन ऑफ फोर्स सरफेस में एंटर करती हैं, then the electric flux will be negative, and when the line of force passing through the surface, then the electric flux is the positive. Is remember at this point. Dear students, next topic for this video, Gauss's theorem. This is the most important topic for the examination. Gauss theorem: the electric flux through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. The electric flux through any enclosed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge, the net or total charge enclosed
by the surface, closed by the surface. Okay students, the electric flux through any enclosed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net or total charge enclosed by the surface. Or second definition, the total electric flux, the total electric flux through a closed surface, through a closed surface, enclosing a charge, including a charge is equal to 1 upon epsilon naught times of the magnitude of the charge enclosed, This is the easy term. The electric flux through any enclosed surface is equal to 1 upon epsilon 0 times is the net or total charge enclosed by the surface. And other hand, the total electric flux through a closed surface enclosing a charge is equal to 1 upon epsilon naught times of the magnitude of the charge enclosed. Okay students, this is the mathematical form. Surface integration of A E dot of dA is equal to 1 into 1 upon epsilon 0 into Q. Q upon 1 upon epsilon naught. This is the mathematical form of the Gauss theorem. Okay student, this is remember always. Next, proof of the Gauss theorem. Student, ask the question in the examination to write the formula of Gauss's theorem. Write the mathematical form of the Gauss's theorem and prove it. Dear students, let a charge एक क्लोज सरफेस ले लो, यहाँ पर एक चार्ज ले लीजिए, ओके, R plus Q charge O, and the area of element dA, the electric field and the area vector dA, and a Gaussian surface dear students, let plus Q charge at a point O, this is the point P, the area of A. Let a plus Q charge placed at the point O, a point P at a distance small r from the O. Then draw a Gaussian surface passing through the point P. If the area of element P is dA, then the electric flux passing through the point P, then
the electric flux passing through point P. d phi E is equal to E dot of dA, same term E dA cos theta. Okay, then the value of E is the intensity of electric field due to a point charge, 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon r square. Then d phi E is equal to 1 upon q upon 4 pi epsilon 0 into dA cos theta upon r square. Now dear student, we know that dA cos theta upon r square is equal to d omega. Next, okay, then d phi E is equal to q upon 4 pi epsilon naught into d omega. Electric flux passing through the whole surface. Then electric flux passing through the whole surface. होल सरफेस से कितना होगा, फाई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा. एंड डी ओमेगा डियर स्टूडेंट, डी ओमेगा इज इक्वल टू होल स्पेयर के लिए ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई. देन phi E is equal to q upon 4 pi epsilon 0 into 4 pi. 4 pi से 4 pi कैंसिल हो जाती हैं. Then phi E is equal to q upon epsilon 0. This is the Gauss theorem. The required form of the Gauss theorem: electric flux passing through the any enclosed surface is equal to the 1 upon epsilon 0 times of the net charge enclosed by the surface. Okay students, next इसमें एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस. What is the Gaussian surface? Gaussian surface, any imaginary surface enclosing a charge is called the Gaussian surface. Any imaginary surface enclosing a charge is called Gaussian surface. Gaussian surface. Okay students, an imaginary surface in the electric field enclosing a charge is called the Gaussian surface. इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किया गया एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को बॉन्ड कर सके, बॉन्ड कर देता है, इंक्लोज कर देता है, गॉसियन सरफेस कहलाता है. यूज़ क्या होता है इसका डियर स्टूडेंट? इट इज यूज्ड टू इजीली कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू द सर्टेन चार्जेस सिस्टम और चार्ज बॉडीज वेयर यूज ऑफ कूलॉम्स लॉ इज डिफ़िकल्ट। इसका यूज ऐसी स्थानों पर किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए किया जाता है, फाइंड करने के लिए, जहाँ पर कूलॉम्स लॉ लगाना डिफ़िकल्ट होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स।